Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El evento, como saben, será en inglés, aunque nuestro invitado habla también perfecto español. So I'm going to switch languages and I'll give the floor to you, Guadalupe, for your welcome remarks. Okay, good afternoon, muy buenas tardes. We are very happy at the Mexican Council on Foreign Relations to have this possibility of presenting the conference of Dr. Radu Magdin on the states of the Black Sea after a year of the invasion of Ukraine. For us at the Mexican Council on Foreign Relations, this is a key event. One, because it's the first time that the unit, which is part of the knowledge network of COMEXI, a network that we have been building and broadening for many years, will be addressing the situation in the region from a different perspective. We are thinking that it's necessary to understand not only what is happening in the Ukrainian territory and the European region, but especially from the other looks, from the other regions of the world. That's why for COMEXI, this activity today not only inaugurates the first public webinar of the unit on the Mediterranean, Cáucaso, and Central Asia of COMEXI, but also inaugurates another way to look at the Black Sea. Thank you, Dr. Radu Magdin. Thank you, Ambassador Marius Lazurca, for organizing with us, with the embassy, this activity. And thank you, Vanessa. Hope this seminar, this activity will go as expected with the participation of people inside in Mexico City, but also through the internet in a virtual modality. Thank you. Thanks, Guadalupe. And now, Ambassador, the floor is yours. Yes, thank you. I hope you all hear me. I would like to say just a few words at the beginning of this event. Let me first of all thank COMEXI for the willingness to co-host together with the embassy this event. The guests are pouring in. No, they are leaving. As you know, or many of you might know, this is the third event that we are organizing together with COMEXI, and that this is an indication of the strong partnership that we have, because we have planned this from the very beginning to build such a partnership. And let me promise you on behalf of the embassy that this is not the last event that we will organize together. And in fact, I'm happy to announce that in a few days, in less than 2 weeks, we will be able to organize another event. I've been knowing Radu since I don't know, more than 10 years now. We met for the first time in the Republic of Moldova. That is to say that he has a very strong and already long experience in the region. So he's very qualified, more qualified than myself to speak about the region. What I am happy about is that Romania is able to provide expertise at a very good level about what matters most currently in the world, because I think that it's obvious for everybody taking part in this event that what is happening right now in Ukraine concerns the whole world and has an impact, a very measurable impact on the whole world. So again, thank you, COMEXI, for the willingness to follow up on our initial plans and to be the partners that the embassy has always wanted, and let's carry on our projects. Thank you. Thank you, Ambassador. In fact, COMEXI is really happy, as Guadalupe mentioned,
to have you as our partner and to organize all these events. It's important for us to understand the world, to see the world from another point of view that is not really common here in Mexico. And having said that, let me introduce our guest of today, Radu Magdin. He is the CEO of Smartlink Communications. Radu is a global analyst, consultant, trainer, and think tanker. He worked as an honorary advisor to the Romanian Prime Minister, also as advisor to the Moldovan Prime Minister on a range of strategic issues, from political strategy and communications to reforms, implementation, and external affairs. He is a NATO emerging leader with the Atlantic Council of the US, a fourth Romania trendsetter, a Warsaw security leader. Mr. Magdin, who has a PhD on resilience in Russian information operation, is a widely quoted analyst by global media. He teaches since 2019 with Romanian Political Science and Administration National School, Global Competition and Strategic Communications, and Global Communication Campaigns, courses with a special focus on great power competition and its impact on global players and communications. Moreover, Mr. Magdin is co-author of the Numa Foundation's 2021 Playbook on Liberal Leadership and Strategic Communications in the COVID-19 era. And before giving you the floor, Radu, I'll make a brief introduction of the topic that has us here together. The Black Sea region increased its importance after the invasion of Russia to Ukraine. Today, the region moved from being a corridor for trade, transport, and energy between Asia and Europe to become a key geopolitical and geoeconomic actor. The Black Sea, which borders Ukraine, Russia, Georgia, Bulgaria, Romania, and Turkey, gives access to key countries from a security point of view, such as Syria, Iran, Iraq, Libya, and to countries with significant energy resources in the Middle East, the Caspian Sea, and North Africa. In the region, Turkey became a highly important country among others for NATO, as it sees itself as a bridge between Asia and Europe and wants to become an energy hub for the Caspian region, as well as from the Middle East to Europe. Russia's invasion to Ukraine and its attempt to isolate it from the Black Sea are making the EU and NATO play a greater role in the Black Sea and Turkey's candidates. At the same time, Russia is skirting Turkey with energy projects and economic operation. For Russia, Turkey is of great importance for avoiding Western sanctions. In this context, the integration of states such as Ukraine, Moldova, and Georgia into the EU is highly important, as well as Romania's efforts within NATO strategies. Furthermore, in an era of great power competition, China and Iran also play a role in the Black Sea that we need to be aware of. China sees the Black Sea as part of the European boundary of its Belt and Road Initiative and has been investing in the region. Nonetheless, it has not been able to establish the same economic toehold in the Black Sea as it has in Africa and Latin America. Iran wants to establish a Persian Gulf Black Sea connectivity path through the Caucasus. Tehran sees this as another possible way to engage with the outside world when economic sanctions limit options. In fact, last year, Iranian Foreign Minister hosted the Secretary General of the Organization of Black Sea Economic Cooperation in Tehran to discuss possible areas of cooperation. The Black Sea is a complex and multi-domain region. After more than a year of the invasion, it is key to assess the state of it, its importance from a geopolitical, economic, and security point of view, and analyze what comes next for the Black Sea region. And for doing so, I give you the floor. Thank you so much, and muchísimas gracias a todos para estar hoy juntos. Vamos a aprender preguntas en español, pero el discurso va a ser en inglés, como ya anunciado. So, hello everyone, and thank you so much once again for your time. It's an honor for me to be here in front of you at COMEXI. I've read a very good book at a certain moment in time, which essentially says that you should always start with why.
why should you be listening to a Romanian guy about the Black Sea? And I think a Romanian voices on the Black Sea, not only myself, but also other experts in the field, may be relevant because we have skin in the game. We are an EU and NATO country at the Black Sea. So is Bulgaria. We are at the same time a country who has, from all our neighbors, the biggest border with Ukraine. Speaking of the biggest elephant in the room right now, globally, the war between Russia and Ukraine. And of course, we have also a special relationship with Moldova. And nowadays here, we have been also very, very constructive as regards overall the EU or NATO path, depending on their options of Moldova, Ukraine, and Georgia. We also have had historically a very good relationship with Turkey. And I think we have seen this diplomatically also in progress, periodic progress as regards the case of the Nordics countries to get into NATO. So this is essentially why Romanian and why this conversation. The Black Sea is also very much strategically relevant for us. And I have to say with a sad joy, sad because it's a sad context, joy because it finally happened, that long-standing efforts by Romania, joined also by Bulgaria in time to upgrade the EU and NATO perspectives from no perspective to then synergy, and finally now to strategy, has this process has borne fruit. So both in terms of strategic documents, NATO after Madrid, strategic concept, and the EU strategic compass, mention the need for strategies at the Black Sea. So we have a strategy, but clearly the region, as you said, is very turbulent right now because of the war in between Russia and Ukraine. And I don't hesitate to use the term because I think even the belligerent countries, even Russia, has dropped its initial excuse of special operation. So we are in a state of war at the Black Sea. The countries across the sea hope that there would not be a second front. Whether they actually say this, look at recent interventions, for example, by the Georgian Prime Minister, or try as much as possible not to be attracted any kind of destabilization efforts by Russia. The case, for example, of Moldova. In Romania, we're pretty secure and safe, and we believe we are a pillar of stability and project such stability and security in the region. So we don't have necessarily the similar emotions, in terms of being insecure. I think this is good and it's important. At the same time, this is a crucial year for a variety of aspects. Either that you have key elections in the region, Turkey, who, with all due respect to my country, is much bigger than my country, both in terms of size and in terms of population. So clearly, as 80 plus million people, Turkey is the key player, I would say, at the Black Sea. But separate from that, of course, we're looking closely at what will happen, hopefully in the next few months, not in the next few years, in between Ukraine and Russia, and how we can reach a resolution. And speaking of resolution, in order to better respect both your time and provide a sense of direction to our debates, I will propose a series of set of threes. First, a methodological set of threes, 3S. I'll try my best to start with substance. So first, let's try to look at how things stand on the reality, on the ground. Then talk a little bit about style and spin, namely the communications aspects, or the positive strategic communications, or let's say via the spin, let's say the more disinformation aspects, propaganda aspects, and so on. This on the methodological side. And now, if I were to go in the next set of threes, I would propose 3 Fs. And I would say frontline, fatigue, and freedom. You will see that the different keywords that I'm using will eventually prove to cover almost everything that is to be said as regards in a 30 minutes presentation on the Black Sea. Frontline, Romania is a frontline state. And of course, we are very, very interested to see, a peaceful resolution, in the next few months. What we see nonetheless for the moment, I would say as analysts, at least, because
my message is an analytical message, not a state message per se, that everybody's in a way watching at developments on the ground, military developments on the ground. It's no secret, we see this also in the global media. Q2 is expected to be a very hot one on the field. Everybody is preparing, either as Ukrainians for a Russian offensive, or the Russians are, are preparing for let's say, a Ukraine who receives help, and then may be able, after they resist, to mount themselves an offensive and regain land. So we depend a lot on this Q2, and this has to be said because next few weeks are crucial. Speaking of substance first, and then the different aspects of it. Now, separate from Q2, which is supposed to be important, groundbreaking, but perhaps not decisive for the overall status of the war, because both parties are very resistant, and very resilient at the same time. I would say the issue of fatigue. And I think one of the reasons why I'm here is to plead for your attention. We really need your attention, first of all. We don't expect for you to care in Latin America for things that happen like thousands of miles away. Like we in the Black Sea region, we didn't necessarily care immediately for things that happen in Latin America, but we kindly ask for your attention. Your attention is important. Look more into our region. Pay attention to what is happening, because it is affecting the global economy. Not only global security, the rules of the game, but it's affecting also the global economy, including your economy. Consequently, the prices of everything. One of the things under debate nowadays is including the renewal of the cereals agreement, in between Ukraine and Russia. So we should really stay close, exchange information, and do our best to coordinate a global response to the consequences of this war. So we don't really have the luxury of fatigue. This is one of my key messaging, because one of the risks in the past few months has been this Ukraine-related fatigue. But the truth is, via the consequences of the conflict, the world has to pay attention, and we have to stay coordinated, and we cannot really rest until we have a certain amount of certitude. Last but not least, as regards to F's freedom, let us not forget that in all of our democratic histories, and we share different democratic histories, but we do have a democratic history. We have all fought for freedom, and we have all fought for our land. And I think this is a key aspect to stress whenever you're seeing global messaging, the fact that these people are fighting for the freedom, for their security, for their land. And no matter what you hear in terms of spinning, let us not forget this basic reality. It's one country who essentially has invaded another country. And this has to be said, and I'm very happy to restate it, as somebody coming from that region. Now, moving from the three F's to the three I's, namely interest, innovation, and interactions, I would start with interest, and interest from the perspective of the global South. Now, Mexico is in a very interesting position. I'm here because you're a very important country. And of course, you're a very important audience in an important country. Now, you're both part of the global North, and as such, as a fast developing country, as part of the global South. I think there are fears in the global North about the global South. And I think that not in the sense that we don't trust judgments. We do trust judgments, but I think we realize that perhaps for different audiences, different messages work, and we should always be looking at what we all have as interests, as collective interests, as I wouldn't necessarily say global commons, because we're entering another wider debate, but trying to see exactly what unites us in between the global North and the global South. And here I would dare say also there is a room to play for Mexico as leadership in the wider global South, not only as regards Ukraine, but perhaps also the Black Sea, not only as regards security, but perhaps also as regards opportunity. And I'll give you an example of opportunity. I'm very happy to say to those of you who may not be aware of that, but there are more Mexican investors in Romania.
big players who are coming into Romanian agriculture. So there is room, speaking of interest, for us to deepen our ties despite of security concerns in part of the Black Sea area, and we can do more business together. There is more interest to deepen together. Second, I would dare say, speaking of attention management, the need for innovation. And I think that what worked so far at home, in Romania, in Mexico, in the US, in Western Europe, in Africa, in terms of messaging, either from our leaders or from the Ukrainian side or the Russian side, have to be a little bit refreshed. What worked in the first year after the shock of the war has to be rethought a little bit. Whether we're talking about the Ukrainian message of help us with weapons, right, which has to become a deeper message of cooperation with the world and empathy between what's happening with them and the situation in other regions, or messaging, I would say, from other countries, like third countries, such as Romania, who should be essentially embracing its global South legacies and histories and networks, and essentially be saying, look, there's time for a new level of empowerment of developing countries, for more cooperation in between us, and we can do together much more in the future, and also communicate better with our citizens. Because this globalization process, although it was claimed as being doomed by some global researchers, it still exists. It takes different forms, despite of great power competition, despite of trade tensions, and for sure, there is room to innovate in the future so that we keep our people attentive to the opportunities that arise in this new world. We can't turn the clock back and return to a more normal world, which we had before 20-something February last year, but we can be future-focused and try to look at this poly-crisis world that we're living in, and try to explore common solutions. Third, I would dare plead for more interactions as my third eye. And my visit is part of this interaction. I know that people are coming even more also on the business side, the biggest Romanian bank, Banca Transilvania, and so on. So, and you're also very much welcome to Romania and the region. I think we are not knowledgeable enough. I don't see this as a reproach. I see this as a starter point, as an honest starting point for a future deepened relationship. We really don't know enough about each other. And I think we should visit each other more. I should be talking to each other more. And both us in the Black Sea region should be coming more towards Latin America, and Latin America, should be coming more towards Eastern Europe. There's much more to Europe than Western Europe. And I don't say this as an offense, to any Western partner. There's much more for sure, in Northern America, then other partners. There's a big place for Mexico, from my perspective, separate from our already existing strategic partners in the NATO area. Last but not least, I would focus on 3 R's to complete the conversation: rules, resolve, resolution. I know that one of the arguments made by Russian propaganda, Russian disinformation, is the idea of double standards, the idea of hypocrisy, the idea that all great powers are making mistakes. But nonetheless, this continued argument will lead us to global mayhem, and that's it. So if there is one thing which I think we should really be thinking about, is that if what's happening right now in Ukraine is something that we should fear in different continents. And I think it is something we should fear, and we need to get back to the rules of the game. The fact that one country invades another country with tanks, with other kinds of weapons, changing borders, is way beyond any kind of double standards, way beyond any kind of hypocrisy. And we should really be careful, including in the global South, if we're comfortable, with this kind of situation happening in the future in Latin America, in Africa, or in Asia, because we're talking about border change by force by a stronger country of another country. So I think this is something which is way beyond
any kind of accusations of hypocrisy, of double standards, and so on. Resolve, the next R. Clearly, both players engaged directly in the conflict, Russia and Ukraine, have their resolve for different purposes. One's motivated by freedom, by the need to secure, safety for families, for their land. The other is for some kind of a neo-imperial dream, no matter how it's wrapped up for propaganda purposes at home. But separate from that, there's also the resolve of neighbors, and I'm here as part of that resolve. To find a solution, which is just, not just pragmatic, because not any solution, is a solution, if it gives satisfaction to the bully, in the global arena. So I think we have, let's say, this resolve across the region to help as much as possible, to find the solution, but also to make sure that there is a just solution, and not some kind of a bad precedent for the world in the months and years to come. And speaking of the final resolution, hopefully there will be peace in the following months, although realistically, I have to say that a lot of what's happening on the ground, separate from the military dynamic, depends also on the nudging power of other greater powers on the two players on the ground. So clearly people are looking with close attention at dynamics in the US. Some of the people are looking also at China. So personally, as an analyst, I have to say that without major change in policy in Washington or in Moscow, it's hard to say that we will have some kind of a change in the months to come, because on the ground, both parties are holding their military resolve. And of course, I believe one of the parties is right, namely Ukraine. That being said, I'm very happy to take any questions in English or in Spanish. Thank you so much for your time, and many thanks once again for this invitation. Thank you very much, Dr. Magdin. And at this point, I would like to open the floor to questions from the audience. And while we start receiving them, I'll start with one. Could you talk further about the relationship between the Caspian Sea, the Sea of Azov, and the Black Sea from a security point of view, and to better assess what comes next for the region? Sure. As Romanians, we have historic good relations, with a wide area, I would say, way beyond, let's say, our what you may call a regional policy. And we have such a diplomatic tradition for decades right now. We have friendships and we have partnerships with countries, across the Caucasus, across the Caspian Sea. I would say the field which also gives a lot of concreteness to its interest is the energy field. So I would say that the link in between, beyond the security side, the security aspects, and of course Russia is very present on all three seas, right? From this perspective, I would say it's the energy field. And I think as Romanians, we're very much solution focused, separate from, of course, our own security arrangements and our own security concerns. And I think we're trying to look as much as possible at the current strategic reality as both and as also an opportunity for deeper energy cooperation. Recently, we have seen, for example, bilateral developments in between Romania and Azerbaijan. We also have a historic, very good energy relationship with Kazakhstan, including big economic players, from Kazakhstan active in Romania. We are going to be doing more for sure with Georgia, Greece, Turkey, in the future. So these regional dynamics, I try to view it as much as possible from the perspective of energy security consolidation. And I think also that the fact that the Russians are forced to use so much of their energy because of the braveness of Ukrainian resistance, this lays away part of the pressure from other concerned countries in the Caucasus and in Central Asia. And I think what you may have seen also in the news by following American foreign policy
and dynamics. The fact that you have seen US visits to Central Asia, that we're seeing increased conversation also between Caucasus countries, and Western partners. It signals that across the region there is growing unease as regards what the Russians are doing. Some of the countries are cautious in trying to be caught in the game, whereas de facto either they're, in a way, wouldn't necessarily say capitalizing, but reorganizing in a way, including their business in terms of energy security, so as to be part of the solution. So the region from, I would say, Romania, Bulgaria, going towards Turkey, Georgia, Armenia, Azerbaijan, and then moving into Central Asia, Kazakhstan, Uzbekistan, and other countries, I would say the whole region is being concerned about what's happening in Ukraine, either saying it officially or unofficially, but mostly holding fingers crossed for Ukraine, as regards, steps forward, at the same time reorganizing on an energy security basis. So I would say energy beyond security. Thank you very much. Ale? Yes, well, I have two different questions from sort of different topics that you Puede ser en español también. No, that's however you prefer. Exercamos el músculo español. Dos temas diferentes sobre los que ya se tocó el punto. Uno, en términos de los mensajes, si pudiéramos decir que la guerra se está librando en términos amplios, en tres frentes, ¿no? Evidentemente el físico, el ciberespacio y el narrativo. Y un poco jugando al abogado del diablo, quiero enfatizar que no es que yo esté viendo a Rusia ni mucho menos, pero intentando pensar en términos analíticos. Todos sabemos que desde hace mucho tiempo existen burbujas informativas y cada quien, ¿no?, tiende a quedarse en su propia burbuja. Entonces yo entiendo, ¿no?, esta de alguna manera plegaria de que todos pongamos atención al mensaje de Ucrania y quienes apoyan a Ucrania, pero al mismo tiempo cómo nos sobreponemos a esta conversación de sordos en la que hacemos esta plegaria, pero los que you're preaching to the choir, ¿no? Creo que estamos los que tenemos esa conciencia y ese pensamiento, pero ¿cómo llegamos a ese otro lado de los que sí están poniendo atención a los mensajes que emanan de Rusia y este pensamiento? Y aquí meto la parte tal vez de nuestra región, y hablo de la región latinoamericana, donde por una variedad de motivos, diferentes trayectorias históricas, hay grupos que sí tienen una simpatía natural, ¿no?, con los mensajes rusos, especialmente quienes están muy involucrados en las narrativas que tienden a interpretarse como anticoloniales y que sí le prestan atención a estos mensajes de es que hay una doble moral, hay un doble mensaje y que tienen esa simpatía. Sabemos en América Latina que hay varios gobiernos que incluso están, sin decirlo abiertamente, mucho más sesgados a ese lado y que con silencios tácitamente están en ese lado. Ese es un tema, perdón que... Y la segunda, en términos económicos, y retomando un poco lo que comentaba Vanessa, es Rumania como parte de la iniciativa de los 3 mares. Entiendo que es un asunto distinto a la guerra, pero es un fondo importante para financiación de proyectos. ¿Hay alguna forma en la que piensan que la iniciativa de los 3 mares puede eventualmente llevar a Rumania y a todos los países que forman parte a la reconstrucción de Rumania o ayudarles en alguna manera para seguir resistiendo? De Ucrania. Perdón, de Ucrania, sí, de Ucrania y para seguir resistiendo. Gracias. Voy a comenzar con un chiste. Nosotros ya tenemos una reconstrucción de paz con fondos europeos. Así que estamos más tranquilos desde este punto de vista. Muchísimas gracias por las preguntas. Comenzamos con los mensajes y me gustó la separación entre físicos, cyber y narrativos. Y creo que en físico, en cyber, pero también en narrativos, la gran sorpresa que los rusos han tenido es que los ucranianos, de punto de vista de los narrativos, han hecho algo que inicialmente parecía improbable. Lo digo como persona que está siguiendo de manera académica también todo lo que tiene que ver con la resiliencia, la propaganda, la desinformación, la guerra informacional rusa. Nosotros
en los diferentes capitales, principalmente de la OTAN, nos hemos concentrado muchísimo y aunque, para utilizar una palabra inglés, complained a lot, sobre la eficiencia de la propaganda rusa. Pero la verdad es que la comunicación de guerra, la comunicación estratégica, la guerra informacional, Ucrania fue superior a la propaganda rusa. De punto de vista cyber, de punto de vista físico, creo que, pero también lo que tiene que ver con el próximo wave, es decir, la próxima ola de comunicación internacional, creo que es más fácil para los rusos. ¿Por qué? Porque los rusos continúan de atacar la infraestructura crítica de Ucrania y continúan de atacar civilian targets. Y tienen el lujo que todo pasa en el territorio de Ucrania, no pasa en territorio de Rusia. Así que es una realidad muy dura y sí, hemos visto unos episodios con anónimos, por ejemplo, sí, de cyberhacking del otro lado, hace unos meses. Y lo que dice que los rusos son también vulnerables de ese punto de vista. Pero diría que los rusos tienen el lujo continuo de la ofensiva y tienen también el lujo de que controlan, ya han hecho un muy malo disappointment management, lo que tienen los amigos o los contactos huésticos de los rusos, así que ya no tienen mucho más que perder. Ya han perdido mucho de Alemania, ya han perdido mucho de Francia, por ejemplo, de Italia, otros aliados económicos del pasado, partenarios económicos del pasado. Pero ahora es lo difícil para Ucrania porque yo lo veo en cosas diarias, cosas de, por ejemplo, de farmers que tienen problema con los productos de los agricultores ucranianos que son sobre el mercado de estos países de Europa. Cosas que tienen que ver con el management de los refugiados y también con las ayudas a los refugiados. No es fácil. Puede ser el equipo de comunicación la más competitiva del mundo. El más interesante situation room, war room del mundo. Es muy, muy difícil cerrar de punto de vista del disappointment management esa vez los próximos meses de punto de vista de Ucrania. Creo que están muy valiosos, creo que hacen muchísimas cosas muy bien, pero que son forzados ellos mismos de reinventarse a propósito de innovación para poder quedarse con ese apoyo continuo en el norte global, pero también cultivar más el sur global para hacer analogías que son compatibles con la experiencia histórica o cultural de esos países. Porque hablando de experiencia antiimperialista, un gran país, un país poderoso que es no es visto muy bien por los vecinos en una región, puede ser una solución securitaria en otra región. Porque desde el punto de vista del juego de grandes poderes. Así que yo me iría menos como digamos, país que está detrás de los argumentos de Ucrania. Y tentaría de aportar como el equivalente de un third party mensaje, para venir y decir, escucha, te comprendo, porque yo también siento lo que tú sientas, pero necesitamos que actuar. No creo que el mensaje en el Global South tiene que ser los Estados Unidos versus Rusia o Estados Unidos versus China. Creo que hay un sitio para los países terceros, como Rumania, por ejemplo, si quieren, claro, la energía, el apetito, los contactos, la visión para conectar esta colisión global, no diría de amigos de Ucrania, pero de amigos de la normalidad internacional, porque no creo que estamos preparados como mundo por consecuencias continuadas de una guerra de 3-5 años, por ejemplo,
las consecuencias de punto de vista humanas en Ucrania, la muerte de gente, las consecuencias económicas, es una tragedia, pero también las consecuencias internacionales, añadida inflación, problemas en el supply chain global de los alimentos, todo eso. No creo que estamos preparados de manera muy seria por un conflicto que no se termina bastante en un tiempo razonable. Creo que tenemos muchísima esperanza, pero esa esperanza no es fundida en el facts, en los facts. Y eso es un problema y tenemos que pensar, tenemos que hacer un brainstorming, también tal vez que una vez que estamos concentrados en la solución, que podemos hacer una presión de la opinión pública global y que no hay más Global North y Global South, y hay una mayoría global que dice lo que pasa no es normal y tiene que terminarse aquí. Y es una de las razones por la cual yo soy aquí. En términos económicos, nosotros tenemos el privilegio de tener este otoño. Sí, la presidencia del formato de Three Cities Initiative, y también creo que vamos a tener un Economic Summit en ese formato, y he visto y he notado que aunque que también en la visita en Asia del Este, en Japón y en Singapur, nuestro presidente ha dicho que invita a inversores de países terceros para implicarse en las oportunidades de este formato. Así que sí, el Three Cities Summit, el Three Cities Initiative es un formato estratégico, ¿sí? Nuestro challenge es de aportar más sustancia, no solamente de estar un club estratégico, pero también de tener el sentimiento de delivery de punto de vista de la economía. Pero necesitamos de trabajar más, porque es importante quien mete sobre la mesa la plata para las inversiones. Claro que hay también un brainstorming sobre los fondos europeos utilizables, pero eso formato es mucho más estratégico, que podemos decir que es un proyecto añadido, que puede ser añadido a la política regional europea. Gracias, doctor Magdin. Creo que tenemos una pregunta de Guadalupe. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez. Bueno, mi pregunta tiene que ver con otra mirada. Es cierto que en Europa, incluso ayer salió un programa de la Deutsche Welle tratando de analizar el Global South, ¿no? La perspectiva, pero esa es una visión muy de la época de la Guerra Fría. Incluso ya tiene más de 80 años esa idea. Pero nosotros hemos estado trabajando desde México y desde otras regiones con otras visiones, como por ejemplo la cooperación interregional. Y un ejemplo de eso es Mtra, es México, Indonesia, Corea, Turquía, Australia, que se pronunció por la pandemia, se ha pronunciado ahora ante la crisis. Y por otro lado, cuando uno ve el Mar Negro y ve el Mediterráneo y ve el Caspio, si uno lo ve desde el punto de vista global, de pronto empieza a encontrar que hasta en dimensión estamos viendo algo como el Gran Caribe. El papel del Bósforo muchas veces se compara con el Canal de Suez, pero también con el Canal de Panamá. Con la pandemia, con la crisis de contenedores, con lo que ha pasado ahora de alimentos, pues hemos visto la importancia de esta posibilidad de cooperación interregional. Incluso nuestra unidad aquí en el COMEXI surge de esa visión, o sea, de no una visión norte-sur, sino una visión de nuestra región con la región de ustedes. ¿Qué opciones, qué posibilidades ven ustedes? La pandemia cerró Europa, cerró Estados Unidos, cerró América Latina, pero abrió nuevos canales y pudimos ver cómo hubo una Copa Mundial, vemos cómo ahora
los viajes a Medio Oriente y al sur de Europa se hacen a través de Estambul, ¿verdad? ¿Cómo se viaja a la India a través de Emiratos? O sea, ¿cómo percibe usted eso? Pues nosotros analizando el Caspio lo vemos muy claro, o sea, hay cada vez una mayor presencia de los países. México ya va a abrir una embajada en Kazajstán, México acaba de cambiar la representación, ya no se lleva de Grecia, sino se lleva desde Rumania con Moldavia. O sea, esta otra dimensión, digamos, más horizontal, ¿cómo la percibe, doctor? Una de las cosas que he dicho en la mayoría de los encuentros de los últimos 24 horas desde que estoy aquí en Ciudad de México es que estoy aquí también para aprender. Y muchísimas gracias por esta lección intelectual de que tal vez nosotros en uno de los mental models, en uno de los framing que utilizamos, incluso ahora, tal vez estamos equivocados a propósito de Global North, de Global South. Y permíteme de transmitir ese feedback también cuando estoy viniendo regreso a Bucarest, pero también en mis conversaciones en Bruselas, en Berlín, en París y otras capitales europeas, porque es un feedback importante. Estoy viviendo en la calle con la embajada, aquí en Ciudad de México, con la embajada de Indonesia, y he visto una carta y también un anuncio sobre Mtra. Y fue sorprendido porque no sabía de este formato. Y creo que una de las cosas que podemos hacer como nosotros estar un poco más presentes en la discusión intelectual aquí en México es tal vez que México también sea presente más en la discusión intelectual en nuestra zona y que nos eduque también de sus iniciativas. Porque, por ejemplo, nosotros somos grandes consumidores en Rumania de la prensa internacional, pero principalmente de la prensa anglosaxona, que es dominante como inspiración para Rumania. Y claro que conocemos del formato AUKUS, por ejemplo, o del formato Quad, pero no conocemos de verdad el formato Mtra. A propósito de Mtra, tal vez que en una conversación sobre el Mar Negro, tal vez tenéis la experticia turca desde ese punto de vista. Y creo que nosotros, como los turcos, estamos muy alineados en muchísimas cosas, con la diferencia que Turquía quiere, de mi punto analítico de vista, guardar también el lujo de poder ser un país mediador. Si hemos visto entre Ucrania y Rusia, porque guarda una relación bastante precauta, si no decir buena, con los rusos, pero ayuda, que sea también de manera comercial, Ucrania con las famosas dronas Bayraktar y otras. Y creo que es una posición casi única. Al comienzo del conflicto hemos hablado de Israel, de Turquía, de China, pero creo que con el tiempo, aún si hemos visto recientemente una propuesta de China en lo que tiene que haber una posible resolución, no creo que sería algo aceptado, al menos por los aliados huésticos de Ucrania. Y creo que Turquía va a tener un papel importante, tal vez también después del momento importante para ellos de las elecciones de mayo. Pero hablando de estos formatos de Mtra, es una buena novedad también para nosotros de Europa, del hecho que vosotros en esta región están intentando trabajar formatos que son distintos de los clásicos. Y muchísimas gracias también por esta sugestión de no hablar más en términos de norte y de sur. Es una tentación porque aún nosotros cuando vemos por ejemplo, sondeos globales y las conclusiones de esos sondeos de Pew Research Global, por ejemplo, otros sondeos, se simplifica el mensaje y se dice, mira, en G7, por ejemplo, o en el norte, los mensajes de Ucrania son mayorías, pero tenemos dificultades en el sur. Sí. Gracias. Gracias, doctor. Voy a leer una pregunta de Mariana Cordera. Mariana pregunta, ¿cómo considera que ha sido la política exterior de México en el conflicto Ucrania-Rusia? Nosotros en Rumania no hemos seguido muchísimo, en nuestra media al menos,
los mensajes que no han sido dados por visitas directamente en Kiev. Principalmente hemos seguido los mensajes y las visitas internacionales porque también los ucranianos tienen un aparato muy sofisticado ahora de comunicación internacional y saben muy bien trasladar cada visita en Kiev o en Irpin o en otras localidades que han sido afectadas por la guerra. Creo que nosotros como percepción consideramos que México es un país muy equilibrado y es un país que tiene para comparar con otros países, pero no voy a decir del Global South, tiene un apetito mucho más grande para ser activa en la relación con Europa, para comprender mejor y para encontrar soluciones. Y creo que eso es muy, muy importante. Porque de verdad, por ejemplo, en esa cuestión muy, muy concreta del acuerdo de los cereales, ¿se dice? Granos. De los granos, es algo que va a impactar el mercado internacional. Van a haber consecuencias si no hay acuerdo 2.0 desde ese punto de vista. Así que, y como unas películas de Hollywood hubieran dicho, Race for Impact. Tenemos que prepararnos y coordinarnos y tal vez el papel, el rol de países como Rumania de la región sería como un early warning partner de la región que cosas pueden pasar, porque nosotros los vemos porque ahora el supply chain de la economía de guerra ucraniana es parcialmente, principalmente sobre los productos de mar, de fluvio y todo eso, tributario al acceso a Rumania. Y nosotros hacemos lo más posible para ayudar. Claro, Polonia hace muchísimas cosas desde el punto de vista ferroviario y no solamente, pero desde el punto de vista marítimo somos la única opción por el momento y nos preocupa, claro, la situación. Gracias. No sé si en la mesa alguien más. Perfecto. Guadalupe, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Sé que siempre tienes preguntas. ¿Quieres hacer alguna más? Bueno, sí, sobre la relación de México con Rumania hay otra dimensión que es compleja, que es la relación América Latina-Unión Europea. Y sabemos que ustedes tienen una relación también especial con la Unión Europea. Pero nosotros consideramos que Rumania y México tienen una larga historia que necesita ser más estudiada. O sea, y a veces percibimos, por lo que hemos tenido de diálogo con algunos think tanks de Polonia, de Austria, de Azerbaiyán, de Turquía y de Grecia, que a México o se le ubica en el norte o se le ubica en el sur, ¿no? Ayer estaba viendo en ese mapa de la Deutsche Welle que era de los países del Global South occidentalizados. Y entonces ahí siempre nosotros tenemos que explicar que para nosotros China está al oeste, digo al occidente, no al este. O sea, esta cuestión geopolítica, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve México en el marco de América Latina? Sería una. Y la otra, ¿cuál es su opinión sobre el impacto que va a tener la llegada de Noruega, de Finlandia, la nueva relación que hay con respecto a la OTAN? A nosotros nos preocupa regionalmente porque por la neutralidad del Ártico. Parece algo, ustedes lo ven desde allá, ustedes están en medio de Europa y de la parte de Europa occidental y de China, pero nosotros vemos el Ártico y Finlandia en el norte, pero también eso tiene un impacto en la neutralidad y en la paz desde el punto de vista geopolítico del Pacífico. ¿Por qué? Porque Rusia da el Pacífico, China da el Pacífico, Canadá está en el Pacífico, Estados Unidos está en el Pacífico. Y ya empieza a haber comparativos de cómo el impacto de la crisis del Mar Negro, digamos, entre Ucrania, Rusia
la participación de Bielorrusia tiene otro impacto o va a tener con respecto al juego político en el Pacífico. O sea, a lo mejor son muchas preguntas, pero bueno, una es México, Rumania, la otra es América Latina, Unión Europea, ¿qué podemos hacer para fortalecer? Y por otro lado, esta gran dimensión global geopolítica donde una región afecta a otra. Creo que estamos forzados un poco en todas las capitales de rediseñar las cartas globales o de reordenar un poco la perspectiva, hablando de este, oeste, norte, sur, Pacífico y todo eso. Me acuerdo de mi primera experiencia moldava, porque los moldavos eran aún más atentos a Rusia que nosotros en Bucarest por razones de estabilización, y uno de mis compañeros moldavos me mostró una carta que él dijo que es la carta normal estratégica con la cual Rusia guardaba el mundo, ¿no? De punto de vista de su territorio y después los otros vecinos que vienen así. Así que creo que tenemos un poco de mirar de nuevo cuáles son nuestros partenarios regionales llave y de contar con ellos sobre la perspectiva regional. Creo que eso es una política necesaria ahora por casi país que quiere ser influyente de manera global, porque no tenemos la capacidad y necesitamos también el equivalente de político de un red team, de alguien de un país que con la cual un partenario de confianza con el cual o la cual podemos confirmar o infirmar nuestras suposiciones sobre lo que es correcto o no. Nosotros, por ejemplo, en este de Europa, creo que no hemos tenido un tiempo bueno para poder aceptar, a comenzar con la administración Obama, del hecho que no somos más al centro de la atención de los americanos. Porque en los años 90 creo que el este de Europa ha tenido muchísima atención, pero después con los años 2000, y especialmente con el primer mandato de la administración Obama, el Asia Pivot, ¿no? El pilono sería, el pivoto asiático es evidente. También la discusión que tenemos sobre el siglo asiático, sino que no quiere necesariamente decir siglo chino, puede ser una combinación del siglo con chinos, indios, Indonesia, otros poderes, pero claramente el equivalente del gravitas, the height, the weight del mundo se está cambiando. Y creo que la perspectiva pacífica también es también de punto de vista de México, si México quiere exportar esto del otro lado del Atlántico, lo puede hacer, porque nosotros también necesitamos perspectivas diferentes sobre el otro lado del mundo. En lo que tiene que ver con el norte y el sur, al menos por el norte que nosotros conocemos mejor, nosotros hemos sido lo más constructivos posibles desde el punto de vista diplomático. Hemos ayudado de manera discreta, pero no inexistente. Se ve la mano diplomática rumana, por ejemplo, entre Suecia, Finlandia y Turquía, y la ayuda con NATO. Hemos ayudado, moderado lo más posible. Creo que en lo que tiene que ver con el norte, por ejemplo, tenemos que decir que los planes de los rusos, de China, de otros grandes poderes, ya han existido, pero utilizan esta crisis como oportunidad para hacer pasos en esta dirección. Yo no quiero disminuir la capacidad intelectual en grandes capitales. Yo creo que hay mucho brain power en las varias capitales, que estos planes ya existían, pero que, claro, es importante de tener un buen contexto, una buena historia para tener la legitimidad adentro o al exterior para poder actuar y hacer los planes, porque si no, no olvidamos el hecho que vivimos en tiempos donde la agenda global, la opinión pública global es importante.
Y eso creo que es un argumento muy fuerte. No es necesariamente el argumento lo más fuerte en países que no son democráticos y que pueden congelar un poco la opinión pública nacional y protegerse de los mensajes ambientales globales, pero eso es importante. Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que cambiar perspectiva y creo que tenemos que contar muchísimos con partenarios y llave de confianza por cada región. Y cuando digo cada región, no quiero decir generalmente, por ejemplo, África. Creo que podemos hablar de partenarios de MENA, de partenarios de África subsahariana y de otras. No podemos hablar solamente de un partenario en Asia. Asia es grande. Latinoamérica es grande. Norteamérica es grande. Podemos tener más partenarios con especificidades diferentes. Pero creo que hay mucho trabajo en las capitales para hacer eso. Y también hay algo necesario de mi punto de vista. Necesitamos voluntad política. Y creo que el papel de los analistas de los think tanks es de dar option papers a nuestros líderes para comprender que el mundo se está cambiando de manera acelerada, de lo que nosotros hemos aprendido en relaciones internacionales, como la realidad mundial de los 90 a 2000 no existe más. Es una nueva realidad y es una estratégica, no táctica, y tenemos que, si no queremos ser peones, pero jugadores en plan global, es importante que seamos presentes y que nos conectamos entre las diferentes regiones y también cambiamos de cartas y de visiones. Y tenemos la última pregunta de hoy, que es de Viridiana Lara. ¿Cuáles serían las posibles soluciones para que termine la guerra Rusia-Ucrania? Creo que es $1 million. es verdad, el $1 million question. Tal vez 10 billion, aún más. Creo que sin un cambio en el Kremlin, el único que es más probable en los próximos 2 años que un cambio en la política en Washington es el aliado, es más fuerte de Ucrania en este momento. Veo un apoyo también con los demócratas y con los republicanos, en la mayoría al menos, de la mayoría de los demócratas y republicanos para Ucrania. La Casa Blanca está ahí como... Así que si no hay cambios en la política rusa hasta las elecciones americanas, el próximo momento de oportunidad, pero yo como rumano y como país aliado quisiera que sea un momento de buena oportunidad, no de percepción rusa de debilidad en Washington. Es decir, quisiera que si no es posible de tener paz por cambios en Rusia en los próximos meses, quisiera ver que sea el actual presidente reforzado en el doble mandato o el nuevo presidente americano que tiene una posición de fuerza en una negociación con entre Ucrania y Rusia para tener paz. Pero creo que la tentación en Kiev y en Moscú es de ver qué pasa con el gran apoyo americano. Es importante. Es lo más importante en nuestras dos capitales. No quiero decir que el apoyo europeo no es importante, pero quiero decir que aún si hablamos de la ascensión de la China, los Estados Unidos queda el campeón mundial. Es la realidad estratégica. Son los campeones mundiales. Y lo que pasa con Washington es importante. Así que si no hay cambios en Rusia, el único cambio posible podría ser en Washington, pero espero también, como optimista, ver otras opciones positivas, lo espero por Ucrania, y lo digo porque tengo amigos ucranianos y tengo, como padre de una hija de 4 años, un sentimiento muy malo
que la mayoría de mis amigos ucranianos no pueden estar con sus hijos. Y creo que eso es la verdadera drama de esa guerra que va a influenciar otras generaciones. Detrás de otra geopolítica, detrás de otras consideraciones, creo que hay muchas familias impactadas, hay mucho drama humano, y quiero, como humano y como humano, que esa drama se queda, se cierra lo más rápido posible. Muchísimas gracias, doctor. Y antes de cerrar la sesión, embajador, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, unos pequeños comentarios, quizás para cerrar esta sesión, pero voy a regresar al inglés para respetar, digamos, la convención sobre el desarrollo de esta reunión. Because I was very pleased to hear some of the questions and of course, the answers that Radu gave. But at some point, I felt the need to add some elements to this conversation. For instance, I think that it is a very bright idea to link the Black and the Caspian Sea. And I think that the origin of tensions that we saw in the Black Sea, resulting in a war, could replicate themselves in the Caspian Sea. I mean, we have all the explosive elements that we saw exploding eventually in the Black Sea. We have them also in the Caspian Sea. And I think that both of them are geopolitical hotspots, and that we should pay very much attention to what is happening in the Caspian Sea. And I think that Radu is right, that for the time being, the Caspian Sea is a quiet zone. There is peace, but at the same time, don't we forget that we still have the conflict between Azerbaijan and Armenia, and also that the area is peaceful because almost everybody has the interest to keep it that way because of the energy. Because we all need the energy that's coming out from the Caspian Sea. And then about the question about the Three Seas Initiative and the role that the Three Seas Initiative could play in the reconstruction process of Ukraine. We are not there, unfortunately, but indeed I think that these countries that belong to this initiative, which is, as Radu said, an economic initiative more than a political or a geostrategic one. These countries have been suffering from the consequences of the war more than other countries, far away or at a more distant area from the conflict. So for that reason, I think that they are in a better position to get involved, these countries forming the Three Seas Initiative, all of them member of the European Union, prosperous countries, stable countries, are in a better position to get involved in a post-war reconstruction of Ukraine, because they have a moral duty and also a moral right, so to say, because they have been suffering from the consequences of the war, because they share some of their history with Ukraine and also with Russia. They all belonged, or most of them belonged to the communist camp 30 years ago. So they have the historical experience also, and also because they have gone through a very successful transition period in the last 30 years. So all the reasons are there for them to get involved and successfully so in the reconstruction, post-war reconstruction process in Ukraine. So it's a very good point, and I think that we should keep it in mind. Then my two last points may be about Mexico's position regarding the war. I think that Mexico has kept a very
good balance in its position. And for that reason, going back to what Radu said about the need to change a bit our communication process, I think that Mexico is in a very good position to contribute to this change, especially because of this balance that Mexico has been able to keep from the very beginning of the war. So Mexico could be a very good contributor to this necessary change of the communication strategy regarding the war, and also because Mexico has a very prestigious tradition of multilateralism and as a defender of the global order and international law and all that. So that's what I would say about the Mexican position regarding the war. And last, but probably not the least in importance, I would say something about the nature of this war that is going on in Ukraine. On one hand, it is a classical war, and it is turning gradually into a friction war. And for that reason, I would say brace yourself for possibly for a long war, a war of attrition, as in strategic terms. And so in that respect, it is a classical war. And I would recommend for those who haven't read Klaus von Clausewitz to read it, because it's very informative and very enlightening also. On the other hand, Russia has been going through the transformation of its armed forces since the war against Georgia. And we see at play the new strategic concept of Russia, the hybrid war. So it's very interesting to notice how Russia has decided to run this war. Because on the one hand, it is a classical war of attrition. On the other hand, it might be the war of the future. It might be something that we could see in some other areas, in some other friction zones, geopolitical zones of the world. So for that reason, again, thank you, COMEXI, for hosting this and for our partnership. I think that it's very good, and we should continue this. Thank you very much, Ambassador, and thank you, Dr. Magdin. And just to remind you that we'll meet next week with the director of Transylvania Bank. Thank you, everyone. In 2 weeks. In 2 weeks, sorry, in 2 weeks. In 2 weeks. Thank you, everyone, and have a nice night. Buenas noches.